Hello, welcome sa Structural Matrix Analysis for TRUSSES. Okay? So, last video, ang pinag-usapan natin is yung mga preparasyon, yung different steps of preparation para makarating tayo sa video na to. Okay? Ang gagawin natin kasi sa video na to is yung i-define na natin yung equation ng deformation per member. Okay? So, unang ginawa natin, pinangalanan natin yung node, pinangalanan natin yung members, nilagyan natin ng near and far node, and yung cosine and sine theta. Okay? So, panglima, yung huli natin ginawa is yung paglalagay ng mga reference axis or mga axes. Okay? So, ngayon siya, ang gagawin nating step ngayon is i-define na natin yung stiffness matrix. So, ano nga ba yung stiffness matrix? Okay? So, for example, meron tayo dito, review muna tayo. Meron tayong 3-member truss. So, papangalanan natin yung node. Papangalanan natin yung member. Papangalanan natin yung near and far node, which is in this example, 1 to 2, 2 to 3, and 3 to 1. And then, papangalanan natin yung axis. Not mentioning yung cosine and sine theta. Okay, so makikita natin, yan yung so far na nagawa natin. Okay, so ulitin natin, pangalanan ng node, pangalanan ng member, pangalanan ng near and far node, which is 1, 3, 2, 3, and 3 and 4. Okay? Then, huwag natin kakalimutan yung ginawa natin last video, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, 8. So, ibig sabihin nun, meron tayong 8 axis, force axis na gagawin. Okay? So far, nandiyan na tayo. Okay? So, kapag pinarami pa natin, yan siya. 1, 2, 3, 4. So, meron siyang 5 members, axis. So far, nandiyan na tayo. Ngayon, stiffness matrix na tayo. Okay? So, 1, 2, 3. Then, axis. Then, siya. Okay. So, for every force, there is a direct proportion sa deformation. So, ibig sabihin nun, bawat member, pag in-applyan mo siya ng force, nag-apply ka, let's say, meron kang member dito, then in-applyan mo siya ng force, na mas malaking force na i-apply mo dun sa member, mas malaki yung deformation. Kaya, yung Q is directly proportional sa delta. Ganun siya. So, directly proportional. So, parang ganito. So, yung bawat member, which is na-define natin ng near and far, ito. So, ibig sabihin nun, sa node, sa member 1, meron siyang near node at far node 2. So, kaya meron tayong QN and QF. Sabi ng QN at QF, ano yung Q na applied force sa near node, ano yung QF na applied force sa far node. Kaya siya QF, Q sub F, and Q sub N. Ngayon, yung force na yon is na-divide pa into two component, which is X component and Y component. So, kaya meron tayong axis dito na 1 at 2 at 3 at 4 representing X and Y Cartesian axis. So, kaya, yung bawat force na ina-apply natin sa bawat node, which is QN and QF, is i-divide pa natin into components, kaya naging QNX, which is ito yung force or summative force na i-apply natin sa node 1 along axis 1 or along axis X. Yung QNY naman, ito yung lahat ng force na probable na pwedeng i-apply natin dito sa node 1 along axis Y. And QFX, sa lahat ng force na pwede nating apply sa far node along X, and QFY, yung lahat ng force na pwede nating i-apply sa far node along Y. So, syempre, kapag meron kang force applied near node along X, meron ka ding deformation along X. Sabihin nun, kapag nag-apply ka dito ng near node X, applied Q and X, so pwede siyang mag-deflect or mag-deform delta NX. Papunta rin siya sa NX. And ganoon din sa iba. So, meron siyang every action na in-apply mo, meron siyang equivalent reaction or may mangyayari. Okay? So, pag tinuloy natin yan, so ibig sabihin, kung meron siyang tatlong members, so yung first member, Q1, 2, 3, 4, so yan nga, QN, ito yung format kumbaga. So, QNX, 1, kaya Q1, QNY, 2, kaya 2, and QFX, 3, kaya Q3, then QFY, Q4. Ibig sabihin nun, Q1, lahat ng QNX applied sa node 1 along axis 1. Pag tinuloy natin yan up to member 2, so mapapansin nyo, meron tayong Q3, which is QNX naman ng member 2, kaya 3.
Q4 naman, ito naman yung Q and Y along 4 axis. Then, Q5, Q6. Then, sa member 3 naman, yung Q5, 6 naman, yun naman yung near node niya, NX and NY, NX, NY, FX, FY. So, yan siya. So, ito yung tatlong proportionality na nakikita natin per member. So, yun muna. So, directly proportional. So, for every force na i-apply mo sa member na yon, meron siyang equivalent deformation na mangyayari. Directly proportional. Okay? So, next naman, so meron tayong tatlong member in different arrangement naman. So, papangalanan natin yung node. Papangalanan natin yung member. Bibigyan natin ng near and far node. Then, lalagyan natin ng force axis. Okay? So, katulad ng ginawa natin format, so this is member 1, QNX 1, QNY 2, QFX 5, QFY 6. Member 2 naman ito, member 2. So, QNX 3, QNY 4, QFX 5, QFY 6, and QNX, QNY, QFX, and QFY. So, yun yung direct proportionality. So, ibig sabihin nun, for every force na pwede nating i-apply sa Q1, so, along 1, pwede siyang mag-deform pa kanan. Okay? So, ngayon, dahil proportional siya, so, meron kang constant para maging equal. So, there is a proportionality constant K in between. So, alam natin ng Q is QNX, QNY, QFX, QFY. And yung delta, QNX, QNY, QFX, QFY. So, ano yung value ng K? So, kapag i-expand natin sa K, meron siyang formula sa gitna na yan. Ngayon, paano ito na-derive? So, gagawa na lang ako ng separate video paano ito na-derive. Pero, ito na yung formula niya. Ito yung stiffness formula ng trusses. Yung compression and tension only members. Okay? Next me. So, yun yung gagamitin nating format. So, this is the template or the formula ng member stiffness matrix. 2D nga lang. Okay? So, X and Y ang kino-consider natin. So, yan yung format natin or formula. So, paano natin i-apply? So, gagamitin natin dito sa example na to. So, meron tayo ditong example galing sa book ni Casimali na actually nilagyan niya na ng node 1, 2, 3, 4, 5. Nilagyan niya na rin ng axis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And nilagyan na rin niya ng arrow para sa near node and far node. Then meron siyang A which is 1,500 mm square and modulus of elasticity na 2,000 gigapascal. At mapapansin natin merong applied force na 30 kilonewton downward sa node 3. Ibig sabihin nun, this is Q2. Kaso negative kasi pababa. Okay? So, paano yung gagamitin? Paano natin ibubuin yung ating member matrix, member stiffness matrix? Okay? So, simulan natin dito. So, meron siyang ganyan. So, member 1 muna tayo. Alam nating pakaliwa siya kasi yung arrow na kino-consider. So, meron siyang cosine theta negative 1 and sine theta which is equal to 0. So, gamit yung formula na nakita natin kanina, i-apply natin siya. So, ganoon lang siya. So, hindi ko muna nilagay yung A para medyo madaling tignan. So, Q5, kasi 5, NX, NY, FX, FY. Then, as is dun sa delta. So, mapapansin natin, cosine square, negative 1 times negative 1 is 1. Cosine 1, negative 1 times 0 is 0, 0, 0, negative 1, negative 1. So, yun yung pattern. So, yung L, yung length, which is 2,000 mm. Okay, that's for member 1. For member 2, okay, so this is for member 2. Makikita natin, syempre horizontal ulit siya. So, kahawig lang din siya nung nakaraan. Mapapansin natin na iba yung subscript na mga Q natin. Kasi NX, NY, FX, FY. Okay, then delta NX, delta FY, and so on. Okay, so member 3, ngayon nakaslant naman na siya. At in siya. So, meron siyang negative 1 over square root of 2, which is kasi 2, 2, so definitely 45 degrees. At alam natin ang 45 degree, cosine ng 45 degree ay negative 1 over square root of 2. Hindi ko na ito sinimplify, yun na din naman yun. So, by substitution, dun sa formula natin,
then we will get this stiffness matrix ng member 3. So basically, yung ginagawa lang natin is binubuo lang natin paisa-isa yung bawat member na nakadepende sa formula. Parang ganito. May member tayo, yung bawat member may kanya-kanyang formula at yun yung ginagawa natin ngayon. Okay? So, kaya iniisa-isa natin. So, in this member naman, member 4, so cosine 0 kasi vertical, then sine is 1 by substitution dun sa formula natin. So, ganyan siya. So, ginagawa lang talaga natin siya. Parang ginagawa natin ng stiffness matrix ang bawat member. Kaya ang tawag natin sa step na to is creating member stiffness matrix. Then, sa member 5, cosine theta is 1 over square root of 2. Negative kasi pababa. And sine theta, negative kasi pababa. Be mindful dun sa, ito yung near node. So, pababa, negative. Pakanan, negative. So, kaya negative sila pareho. By substitution, ito yung magiging itsura. Okay? So, ulit isa pa. Siguro, last member na to, member 6. So, pakaliwa, then by substitution, ganyan siya. In summary, okay, so that is stiffness matrix, no? So, in summary, ginagawa natin basically lahat ng mga members. So, meron tayong 6 na member, therefore, meron tayong 6 na member stiffness matrix. So, that is for step number 3. Sa next step, medyo pagsasama-samahin na natin siya. Kasi yung ginawa natin basically is yung bawat isang member is ginawa natin ng formula paano natin malalaman yung deformation niya for every force na i-apply natin. Ganun siya, Q is equals to K delta. Bawat member. Ngayon, sa susunod na step, yun yung gagawin natin pagsasama-samahin na natin sila. Okay, so in summary, step number 1, pangalanan yung node. Step number 2, member names. Step number 3, near far designation. Then, step number 2, axis names. Then, syempre, pag may axis name ka na, gawa mo na siya ng member matrices, bawat isa. So, in this truss na nakikita nyo, kung ito ay merong 6 members, so ibig sabihin nun, may 6 member matrix siya. Okay? So, sa susunod na step natin, medyo malaki-laki na yon, medyo mahaba-haba na yon. So, yun. Kung may tanong kayo, comment sa video na to pa sa baba, or you can message me. Yun lang. So, uptext na yun. General Global Matrix. So, yung 6 na ginawa natin kanina, pagkasama-samahin natin para ma-predict natin yung kabuuang performance, hindi lang bawat isang member. Kasi ngayon, ginawa natin bawat member. Okay? So, see you again. Thank you.